বছর শেষের তোড়জোড় চলছে, তার মধ্যেই 2025 সালের বিদেশ নীতি নিয়ে প্ল্যানিং করে ফেলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তারই মধ্যে শোনা যাচ্ছে যে চীন সফরে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে করে চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বতার সম্পর্ক না রাখলে বিপদ আছে। আর সেই বিপদের আশঙ্কা করেই চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছে ভারত। বলা চলে চীনও চায় ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। চীন এলএসি বরাবর শক্তি বজায় রেখেছে এবং অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং ভারসাম্যকে আরও জটিল করে তোলার চেষ্টা করছে। পেন্টাগনের রিপোর্টে এমন বলা হয়েছে যে চীন তার সেনা উপস্থিতি এবং যে স্থাপনাগুলো রয়েছে সেগুলির আধুনিকীকরণে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে, যার ফলে তাদের উপস্থিতি শুধুমাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে এলএসি বরাবর চীনের শক্তি প্রদর্শন কেবল ভারত নয়, বরং পুরো দক্ষিণ এশিয়া এবং সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। চীনে এসসিও সামিটে যোগ দিতে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সেই সময় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি মিলিত হতে পারেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এই সপ্তাহেই আমেরিকায় যাচ্ছেন। নতুন বছরে ভারতে আসতে পারেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আবার মোদি যেতে পারেন আমেরিকায়। 2020 সালে গালওয়ানে ভারতীয় সেনার সঙ্গে চীনের পিএলএ বাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। তারপর থেকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে ওঠে। এর জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্তে অশান্তির জন্য চীনের কাজকর্মকেই দায়ী করা হয়। সংসদের নিম্নকক্ষে একথা জানিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, 2020 সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব লাদাখের কয়েকটি পয়েন্টে বিপুল সংখ্যায় বাহিনী মোতায়েন করেছিল চীন। এর ফলে মুখোমুখি সংঘাত বাঁধে। গালওয়ান উপত্যকার সংঘর্ষের ঘটনা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই অবস্থায় শুধু মৃত্যু হতে পারে তাই নয়, এর মোকাবিলায় সীমান্তে শক্তিশালী অস্ত্রের সম্ভার রাখাটাও জরুরি। তবে দুই দেশের মধ্যে লাগাতার কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সম্প্রতি ভারত চীন সম্পর্ক কিছুটা উন্নতির দিকে এগিয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যা ক্রমাগত কূটনৈতিক ব্যস্ততার প্রতিফলন ঘটায়, ভারত চীন সম্পর্ককে কিছুটা উন্নতির দিকে নিয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, আগামী দিনগুলিতে আমরা সীমান্ত এলাকায় কর্মকাণ্ডের উত্তেজনা হ্রাস এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা উভয় বিষয়ে আলোচনা করব। বিচ্ছিন্নতার পর্বের সমাপ্তি এখন আমাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার অন্যান্য দিকগুলিতে ফোকাস করতে সক্ষম করে। এরপরই ডিএসকেলেশন নিয়ে এগোতে চায় দিল্লি। পরবর্তী অগ্রাধিকার হবে ডিএসকেলেশন বিবেচনা করা, যা এলএসি বরাবর সৈন্য জমায়েত সমাধান করবে। তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার ছিল ফ্রিকশন পয়েন্ট থেকে ডিসএঙ্গেজমেন্ট নিশ্চিত করা। এটি সম্পূর্ণরূপে করা হয়েছে। ভারতের লাদাখ সীমান্তে 2020 সালে চীনের সেনার আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনার মোকাবিলা প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, আমাদের ফোর্সের কৃতিত্ব যে তারা কোভিড সহ বহু ব্যবস্থাপনাগত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও চীনের মোকাবিলা করেছে। এস জয়শঙ্কর কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। Government has maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. The combination of a firm and principled stance on the situation in the border areas, as well as a clearly articulated approach to the totality of our ties, have been the foundation of our engagement with China for the last 4 years. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague Raksha Mantriji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. The interactions were naturally very tightly coordinated with a combined presence in the negotiations of both diplomatic and military officials. Since June 2020, 17 meetings of the WMCC and 21 rounds of SHMC have taken place. So, in this background, I would like, sir, to inform the House today about the agreement reached on 21 October 2024 regarding Tepsang and Demchok.
The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers for these recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in both WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs area. In the lead up to the October 21 agreement, I had discussed both the specific disengagement issue as well as the larger relationship with my Chinese counterpart in Astana on 4 July and Vientiane on 25 July. Our national security advisors, ours and the Chinese, met in St. Petersburg on 12 September, and the problem in these two areas pertained primarily to obstructions of our long-standing patrolling activity. In Demchok, there was also the question of access by our nomadic population to traditional grazing grounds, as well to sites of significance to the local people. As a result of this recent understanding, arrived at, after intensive negotiations, resumption of patrolling to the traditional areas is underway. It was initially tested by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of the BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild the relationship. The special representatives are also to oversee the management of peace and tranquility, besides exploring a fair, reasonable, and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I recently held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18th. Raksha Mantriji has also met the Chinese Defense Minister Dong Jun at the ASEAN Defense Minister ADMM Plus meeting in Vientiane on November 20. The two ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation, and the requirement of strengthening confidence-building measures. They agreed on the importance of continuing meetings and consultations at various levels. সংঘাত মেটাতে চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতাকে ওয়েলকাম করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আর ভারতের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে চীন। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।